Hey, what's up guys? Welcome back to my channel once again. And yes, it is not a MotoVlog today as well. ఏం లేదు MotoVlog చేయాలంటే కెమెరా ఉండాలి కదా అండ్ I have to set up my new GoPro Hero 9 camera. అది ఇంకా చేయలేదు. We still have the old camera which isn't working fine. అంటే కెమెరా పనిచేస్తుంది, ఆడియో పనిచేయట్లేదు. ఆడియో అడాప్టర్ ఇంకా కేబుల్ ఫాల్ట్ ఉందో ఏదో తెలియదు కానీ సో ఫర్ దాట్ I got the new GoPro adapter and కొత్త మైక్ కూడా తీసుకున్నాను. Alright, so this is the new mic that I bought, Moto light mic and GoPro Hero 9 as well. So let me start off with the camera that I was using, the GoPro Hero 8. అదేంటంటే so if you can see here, this goes to my helmet and this is the angular mount which connects that. సో నాకు తెలిసి ఇది అడాప్టర్ ఫాల్టా లేకపోతే మైక్ ఫాల్టా తెలియదు కానీ సో ఐమ్ గోనా రీప్లేస్ దిస్ కంప్లీట్ థింగ్ అండ్ యూస్ దిస్ కెమెరా యాజ్ అ సెకండరీ కెమెరా. సో లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఆఫ్ ఫస్ట్. కంప్లీట్గా తీసేద్దాం. అండ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ ఇది కూడా ఇరిగిపోయింది. సో ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఇది చాలా టైట్ ఉన్నదిరా బాబు. ఇంత టైట్ అయిపోయిందంటే ఇది కటింగ్ ప్లేయర్ తీసుకొని రావాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సో గాట్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ అండ్ వీ నీడ్ దిస్ మౌంట్. ఇది ఒకటి కావాలి కొత్తది. సో విల్ గెట్ దిస్ ఆఫ్. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ది అమెజాన్ దట్ ఐ బాట్. వన్ బై వన్ చూద్దాం ఏమున్నాయి దీంట్లో. It's been so many days that I've bought this. నాకు తెలియదు ఏ ప్యాకెట్లో ఏముందో. ఆల్మోస్ట్ 1 month కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. సో ఐ బిలీవ్ దిస్ ఇస్ ది Ulanzi G94. ఇదైతే కేస్ ఉందో GoPro Hero 8కి ఇట్లాంటిదే సేమ్ GoPro Hero 9కి తెప్పించాను. రైట్, సో దిస్ ఇస్ Ulanzi G94. ఇది మోటో వ్లాగింగ్ కేస్ ఆర్ వ్లాగింగ్ కేస్ ఫర్ GoPro Hero 9. వావ్, ఓకే. ఓ నేను చూడు ఫస్ట్ టైం ఇది తీయాలి కదా. ఈ బ్యాటరీ డోర్ తీసేసి ఇది పెట్టాలి. I'm sorry, my bad. Right. Okay, this is perfect. Okay. Alright, so this is the new GoPro Hero 8 adapter. Hero 8, Hero 9, Hero 10 అన్నిటికీ ఒకటే వస్తుంది. ఎందుకంటే వీడియో ఇది what do you call అడాప్టర్ ఇయ్యాడు కాబట్టి, మైక్ జాక్ ఇయ్యాడు కాబట్టి. సో లెట్స్ రోల్ దిస్ ఇన్సైడ్. Alright, so there you go. ఇది వచ్చేసింది and when you connect it to the helmet, the mic goes into this and yeah, pretty much. Guess what do we have in this? దీంట్లో ఏముంది అనుకుంటున్నారు? Let me just open this and show it to you guys. Alright, so if you can see this here, this is the tempered glass for the GoPro Hero 9. Okay, so this is for the back, I believe. Alright, so let me take off one of the alcohol pads, wet and dry. The alcohol pads. First, clean it off with wet. Back appendage, let's do the front. First wet. This is most important, guys. దీన్ని మెసేజ్ చేసినట్టు ఇంకేం లేదు, అయిపోయినట్టే నా పని. రైట్, ఆల్మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది. ఇది ఒకటి కొంచెం గ్యాప్ ఉన్నది దీంట్లో. నాకు తెలిసి ఎప్పుడో ఒక సెట్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మౌంట్ ఏదో తిరిగిపోయిందో, ఐ హావ్ గాట్ ద న్యూ వన్. అది GoPro Hero 9 ఉన్నప్పుడు వచ్చేసింది ఇదే. అండ్ సో యా,
let me tell you guys, ఇట్లనే పెట్టేసి I did the whole South India ride. Kurglo repair no day. So let me just take this off and put the new one. Alright, and to this I'll put the GoPro Hero 9. So this is how my setup looks. Okay, so this is my vlog setup for tomorrow's ride. So this is my old camera, right, and the old adapter. I'll take this off. Now we'll see adapter kuda paadipinattu. I've been using this for almost 2 years now. I'll take this aside and నాకు తెలిసి GoPro అయితే ఏం కాలేదు, but still what I'll do is I'll use this camera as a secondary camera. I'll keep this any emergency purpose కి కూడా వాడచ్చు. మీ హాలత్ చూడు ఎట్లా అయిపోయింది. వావ్, దీన్ని మన ఆల్కహాల్తో క్లీన్ చేద్దాం. Right, so this is the secondary camera and this is the main GoPro Hero 9 camera. Alright, two GoPro Hero 8 and 9 for my vlogging. Alright, GoPro Hero 8 and GoPro Hero 9. So this is set. You have to set type in there. And this is the original door, the GoPro Hero 9, so I have to keep this safe. So I'll keep this in this box where I'm keeping all my accessories. And okay, this is something that I have to do right now. I've got spare propellers for my DJI Mavic Mini drone, so I'll have to do that now. So I'll change it right away. And Hero 9 batteries. Okay, so before I unwrap or unpack this, let me take off the old propellers. Path propellers as another drone they have been replaced them. Okay, so I have to take this off. Batteries kuda charging bettal kabatti I'll take off the battery from this. Keep this aside. These are the 3 batteries. Then charging beta done. Right, so indulone we have the screwdriver for taking off the propellers. Okay, so this is the screwdriver for that. So ఈ propellers ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నానంటే these propellers I have been using it for almost 1.5 years now. మధ్యలో చాలా ఇరిగిపోయినుండే and డ్యామేజ్ అయినుండే. So I have already replaced the ones which I have, the spare ones. అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి I got the new propellers for this. So I'll go ahead and change them and make sure that it flies properly. I'm not sure if you're able to see this damages on this drone. కానీ అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే సడన్గా టిల్ట్ అయిపోతుంది డ్రోన్. సో దాట్స్ ద రీజన్ ఐమ్ చేంజింగ్ ది కంప్లీట్ ప్రొపెల్లర్ సెట్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో డ్రోన్ మెయింటెనెన్స్ అయితే అయిపోయింది. కంప్లీట్గా 4 sets ఆఫ్ ప్రొపెల్లర్స్ అయితే చేంజ్ చేసేసాము. అండ్ యా, ఎక్స్ట్రా ఆల్కహాల్ ఉంటే దాంతో క్లీన్ కూడా చేసేస్తా కంప్లీట్గా. ఓకే, సో ఇట్స్ రెడీ టు ఫ్లై అగైన్. Alright, so that's about it guys for today's video. So what we have done is changed my main camera from GoPro Hero 8 to GoPro Hero 9 for motovlogging, and I'm going to use the GoPro Hero 8 as the secondary camera. And yeah, propellers for the drone also have been changed. Now the tedious work is I'll go ahead and change the mic in the helmet. Yeah, అది కూడా చూపెట్టాలనుకో, కానీ అదంతా పెద్ద టీడియస్ వర్క్. అంత లోపల నుంచి ప్యాడ్స్ అనేది తీయాలి, చీక్ ప్యాడ్స్ అండ్ లైనర్ తీసి ప్రాపర్గా సెట్ చేయాలి కొత్త మైక్ని. సో I'll do that later for the day. And yeah, so
So that's about it, guys. So if you have liked this video, do consider subscribing to my channel and hit the like button, hit the share button on the screen and share it to your people if you kind of like this video, and do comment on the video and tell me if there's anything that you want me to add or remove from the video or anything as such. So that's about it. Bye bye. See you in the next video. Bye. See ya.